ప్రొడక్షన్ సిస్టమ్ గురించి మాట్లాడుకుందాం. ఓకే, సో ఎలక్ట్రికల్ సిస్టంలో మనకున్న సిస్టమ్ ఇన్స్టాల్మెంటు లేకపోతే యూసేజ్ ఎంత ఇంపార్టెంటో మనకు సేఫ్టీ కూడా అంతే క్రిటికల్. ఓకేనా? సో మన ఈ ప్రొడక్షన్ సిస్టమ్ని ఎందుకు యూజ్ చేస్తాము, సో ఎందుకు అంత ఎసెన్షియల్ ఇది, అండ్ ఆల్సో మనము ప్రొడక్షన్ కోసం యూజ్ చేసే డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ డివైజెస్ ఏంటి. ఓకే, సో బేస్డ్ ఆన్ ద యూసెస్ లైక్ వాట్ వీ కెన్ సే, మనం డిస్ట్రిబ్యూషన్లో ఏమి యూజ్ చేస్తాం, ఇండస్ట్రియల్ పర్పస్లో ఏమి యూజ్ చేస్తాం, డొమెస్టిక్గా ఏమి యూజ్ చేస్తాం. సో వీటిని బేస్ చేసుకొని ఇవాళ మనం ప్రొడక్షన్ గురించి మాట్లాడుకుందాం. ఓకే, సో లెట్స్ వెయిట్ ఫర్ ఫ్యూ మినిట్స్. ఇంకెవరైనా జాయిన్ అవుతారేమో చూద్దాం. ఓకే, సో ఇక్కడికి వచ్చేసరికి మనకు ప్రొటెక్షన్ సిస్టమ్ అనేది ఎలక్ట్రికల్ సిస్టంలో మెయిన్గా దేనికోసం యూజ్ చేస్తారు అని అంటే, మనము పీపుల్ని ఎలక్ట్రికల్ థ్రెట్ నుంచి లైక్ షాక్స్ నుంచి ప్రొటెక్ట్ చేయడం కోసం, అండ్ ఆల్సో మన డివైజెస్ కూడా. ఎందుకు అని అంటే, ఎప్పుడైనా షార్ట్ సర్క్యూట్ అయినప్పుడు దెర్ ఈజ్ ఎ ఛాన్స్ ఆఫ్ ప్రొడ్యూసింగ్ అ హీట్. సో డ్యామేజ్ని ప్రివెంట్ చేయడం కోసం కూడా యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, సో అండ్ ఆల్సో మనకి ఇప్పుడున్న సినారియోలో రీస్టార్ట్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఈవెన్ దో ఏదైనా ఇష్యూ వచ్చినా ఆటోమేటిక్ రీస్టార్ట్ అనేది చాలా రిక్వైర్మెంట్. ఎందుకు అంటే మనం ప్రజెంట్లో ఉన్న ఈ బిజీ వరల్డ్లో మాన్యువల్ ఇంట్రాక్షన్ అనేది చాలా తక్కువగా ఉంది. ఓకే, సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ కన్సిడరింగ్ ద ఆటోమేటిక్ కరెక్షన్ రీసెట్స్. ఓకే, సో మెయిన్గా మనకు ప్రొడక్షన్లో 2 టైప్స్ ఆఫ్ డివైజెస్ ఉంటాయి. ఓకే, ఈ 2 టైప్స్ ఆఫ్ డివైజెసే మనకు ఉన్న టోటల్ సిస్టమ్ని ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి యూజ్ అవుతాయి అన్నమాట. ఓకే, సో దే ఆర్ సర్క్యూట్ బ్రేకర్స్ అండ్ ఆల్సో అనదర్ వన్ అవర్ సిబీస్. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ బోత్ అని అంటే, సో మనము కన్స్ట్రక్షన్ వైజ్గా దెర్ ఈస్ ఎ డిఫరెంట్, అండ్ ఆల్సో మన వర్కింగ్ ప్రిన్సిపల్ వైపు కూడా దెర్ ఈస్ ఎ లాట్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్. ఓకేనా? సో ఫస్ట్గా మనము ట్రెడిషనల్గా యూజ్ చేసే ప్రొడక్షన్ సిస్టమ్ ఫ్యూజ్ గురించి మాట్లాడుకుందాం. ఓకే, సో ఫ్యూజ్ని ఎలా కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తాము అని అంటే, ఇట్ హియర్ వీఆర్ యూజింగ్ ద మెయిన్ థింగ్ ఈజ్ ఎ కాపర్ వైర్. సో ఈ కాపర్ వైర్ని 2 టెర్మినల్స్కి కనెక్ట్ చేసేసి మరి ఎలా ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది ఆ కాపర్ వైర్ అని అంటే, మనకు ఏదైనా హెవీ షార్ట్ సర్క్యూట్ జరిగినప్పుడు డైరెక్ట్గా ఆ వైర్ అనేది మెల్ట్ అయిపోతుంది. సో ఇలా మెల్ట్ అవ్వడం వల్ల మనకి సర్క్యూట్ అనేది డిస్కనెక్ట్ అయ్యి సప్లై ఆగిపోతుంది. సో ఇలా ఫర్దర్గా జరిగే డ్యామేజ్ని ఫ్యూజ్ అనేది ఆపేస్తుంది అనమాట. సో ఇలా మనము ట్రెడిషనల్ మెథడ్లో సిస్టమ్ని కాపాడుకునే వాళ్ళం. ఓకేనా? సో ఇంకా ఏంటి అని అంటే, సో ఒకటి మనం ఎందుకు మరి ఆల్రెడీ దెర్ ఈస్ ఎ ట్రెడిషనల్ మెథడ్ ఆఫ్ ప్రొటెక్షన్ సిస్టమ్, మరి ఎందుకు న్యూగా ఇన్వైట్ చేసుకున్నాము అని అంటే, దెర్ ఈస్ వన్ సో ఐఎమ్ నాట్ ఫ్లూయెంట్ ఇన్ హిందీ మచ్, సో ఐ కెన్ మేనేజ్, ఐ విల్ టెల్ యూ ఇన్ ఇంగ్లీష్, సో ప్లీజ్ ట్రై టు మేనేజ్ ద థింగ్స్. ఓకే, సో మరి ఎందుకు న్యూ ప్రొడక్షన్ సిస్టమ్ని తెచ్చుకున్నాము అని అంటే, ఓకే, సో దెర్ ఈజ్ ఏ మనకు there is a one default in a fuse traditional production system, that is there is no chance of reset automatically. Okay, it requires the manual intervention to reconnect or reset the production system. Okay, so అందుకోసమే we are turned to CBs. okay na? So కానీ compared to CBs, the fuse is very faster in a performance. Okay, the only thing is disadvantage we have with a fuse, it requires manual intervention to restart. Okay, so we'll discuss about now the CBs. So what is CB? So CB is the extension of fuse and cheppochu. Okay, so it trips the terminal when that faces the overload or else the short circuit. Okay, so overload means we can say that the heavy currents. Okay, so
due to that it trips the terminal and protects the electrical system. Okay, so మరి what is the main advantages within a CB అంటే so it automatically it reset to the normal normal condition and it start working within a regularly. So this is the main advantage. So further the current there is some issue in a setup, so that's why I'm not explaining on a board. So I will try to make it the setup in as soon as possible. Okay, so first అయితే మనం ఓవరాల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ చూద్దాము. సో ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ రిక్వైర్డ్ ఎనీ ప్రాబ్లమ్స్ అండ్ ఆల్ ద థింగ్స్ విల్ సెటప్ ఆన్ ద బోర్డ్. ఓకే, సో సిబికి ఇది ఉన్న మెయిన్ అడ్వాంటేజ్. సో అందుకని మనం ఫ్యూజ్ కంటే ఓవర్ ద సిబిని ఎక్కువగా ప్రిఫర్ చేస్తాం. ఓకేనా, సో మరి సిబిలో మనకు డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ సిబిస్ ఉన్నాయి. ఓకే, మెయిన్గా మనకు జనరల్లో కనిపించేది ఎంసీబీ. ఇట్ ఈస్ ఏ మినియేచర్ సర్క్యూట్ బ్రేకర్. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ డొమెస్టిక్ మొత్తంలో కూడా ఈ యొక్క 1 CBతోనే మనము ప్రొడక్షన్ సిస్టమ్ని మెయింటైన్ చేస్తూ ఉంటాం. ఓకే, సో అనదర్ టైప్ వీ కెన్ సే దట్. సో బేస్డ్ ఆన్ ద లోడ్ టైప్ని బట్టి మనము డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ సిబీస్ని కన్సిడర్ చేస్తాం. ఓకే, సో డొమెస్టిక్ అయితే ఎంసీబీస్ని యూజ్ చేస్తాం. వాట్ అబౌట్ ద ఇండస్ట్రియల్ అంటే there we are using the MCCB. It is like a molded circuit breaker. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏంటి అడ్వాంటేజ్ అంటే, సో మామూలుగా మనము డొమెస్టిక్లో యూజ్ చేస్తున్నప్పుడు ఏమవుతుంది, దెర్ ఈజ్ ఎనీ హెవీ లోడ్ డైరెక్ట్గా ట్రిప్ అయిపోయి వితౌట్ మన ఇంట్రాక్షన్ ఏమీ లేకుండా డైరెక్ట్గా ట్రిప్ అయిపోయి మనకు మన ఎలక్ట్రికల్ సిస్టమ్ని ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది. సో ఈ ఎంసీసీబీలో ఏమవుతుంది అంటే దెర్ ఈస్ ఎ ప్యానల్. So it is MCB is suitable for the low voltages. We can say that low currents up to 100 amps it able to manage. Okay, so MCCB kochesarki it can able to manage the okay, so MCCB ki vachesarki it can able to manage the around 1600 amps of current. Okay, so that's why we are prefer MCCB in a industrial purpose. So it is very suitable for the high voltages. Okay, so that's why we have the two types in it, for domestic one thing and another one for the industrial. Okay, so what about other types? We have other types for the low voltages and medium voltages and also high voltages. Because we have one type for the high voltage, but there is some construction difference with the difference. We have another type for the high voltage also. Okay, that is SF6. So it is very suitable for the high voltages. Okay, so even మన performance wise ga kuda it is very effective. Okay, as the MCCB. Okay, so what about low voltages CBs means it is a air CB, so ACB. Okay, so it is suitable for the low voltages. Okay, so the arc extension happens in air. Okay, we have another thing for the medium voltages, that is vacuum CBs. Okay, so vacuum lo we have the another types, and ACBs also we have another types. Okay, based on the working conditions they are categorized. So vacuum CBs are preferred to the medium voltages. Okay, here the air quenching is happening in a vacuum. Okay, so there is a difference in the working condition, but the final output is same, like a protecting the system when is happening the high currents or short circuiting. Okay, so these are the different types of CBs we have in the electrical system. Okay, so mainly we have a questions and domestic purpose, the MCB. So and also the performance, which is one the best one, like fuse or CB. Okay, so we'll compare the both. We'll see.
So features, we'll discuss about the features, and also will compare the performance between the fuse and circuit breaker. Okay, reliability వచ్చేసరికి it is there is no reliability in a fuse because of there is no automatic correction in a fuse. There is a possibility of automatic correction and reset it in a cb. Okay, so and compared to what about the speed? So speed is very high in a fuse, so it reacts immediately as compared to, yeah, cb also reacted as possible in the speed, but so there, while comparing, fuse operations are very speed. Okay, so what about the cost? Fuse cost is very less compared to cbs. Okay, so there is no compared to reliability and reuse, there is no reuse of fuse, so we need to install a new wires for the fuse. So there is a possibility of reliability and reuse things is possible in a cb. Okay, so that is the first thing we need to do, even though in our domestic purpose also. So most of the people ignore the earthing point, so don't do that. So I think it's very important when happens the short circuits. And also some people are ignore the mcb's proper panel boarding, so due to the fear of electricity bills, but don't do that. So most of the people using the electricity by using the thefting, but some point it is very good, so we escape from the bills, that's okay. But when is the damage happens, there is a chance to damage our appliances also, like a fridge and all the things, if they are not having the stabilizers. So instead of taking that risk, we can simply use the protection system as mcbs in our home. So it helps to protect our home. Okay, so yeah, I can teach all the subjects related to the electrical system, because of I did the masters, so I have that proficiency in all core subjects. Okay, so this is the production system. So we here the points we about the consider the features differences, and also which cb is suitable for the which voltages. Okay, remember mcb is only able to handle 100 amps current, so mccb is able to handle 600 amps. Okay, so that's why mccb is used in industrial purpose, mcb is used in a domestic purpose. Okay, so and also we have I told that in fuse we are using the copper wire, so based on the requirement we can use any conductor like aluminum, anything. So based on the performance, our cost related things, and based on those conditions we can choose the wire. Okay, so but in domestic purpose, don't ignore the earthing point and proper panel boarding, so avoid the theft current. So I'm asking you, so I hope the cb's topic is clear. If i if you want anything to discuss in a next classes. Okay, so I will provide in a telegram channel. After the class I will upload the english and telugu both the notes. బేసిక్ ఇక్కడ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏసీబీ ఎంత వోల్టేజెస్కి ఎక్కడ మోస్ట్గా యూస్ చేస్తారు. క్వశ్చన్స్ ఒకవేళ ఫీచర్స్ మీద రావచ్చు, ఇవి కాకుండా. ఓకే, సో if any requested to discuss another topic, please let me know. And notes వచ్చేసి I will upload in a telegram channel. Okay, హోప్ ఎవరికి ఇంకా ఏం డౌట్స్ లేవనుకుంటున్నా ఈ సిబి క్లాస్లో.
It is very small topic, but is also important. Okay, chalo. So I will upload the notes in Telegram channel and also some pages in that channel. Okay. See you.